ఏమిటంటే మెథడ్స్ ఆఫ్ టీచింగ్. వాట్ ఆర్ ది వేరియస్ మెథడ్స్ ఆఫ్ టీచింగ్ అనే దానికి వచ్చాము. ఇవి ఏమిటంటే ఈ టీచింగ్ మెథడ్స్ లో 2 రకాల టీచింగ్ మెథడ్స్ ముఖ్యంగా ఉంటాయి. ఒకటి టీచర్ సెంటర్డ్ మెథడ్స్, రెండోది స్టూడెంట్ సెంటర్డ్ మెథడ్స్. ఇన్ఫాక్ట్ డైరెక్ట్ టీచింగ్ అంటే టీచర్ సెంటర్డ్ కింద చెప్పుకోవచ్చు, ఇండైరెక్ట్ టీచింగ్ మెథడ్స్ అంటే స్టూడెంట్ సెంటర్డ్ కింద చెప్పుకోవచ్చు. అంటే తేడా ఉంది. ఒక రకమైనటువంటి క్లాసిఫికేషన్ టీచర్ సెంటర్డ్ మెథడ్స్ అండ్ స్టూడెంట్ సెంటర్డ్ మెథడ్స్ అనే 2 రకాల టీచింగ్ మెథడ్స్. ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ క్లాసిఫికేషన్ డైరెక్ట్ టీచింగ్ మెథడ్స్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ టీచింగ్ మెథడ్స్. నిన్న ఇది మనం చూసాము. అంటే ఇక్కడ టీచర్ సెంటర్డ్ మెథడ్స్ అంటే ఏమిటంటే హియర్ ఈ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్, ది యాక్టివ్ క్యారెక్టర్ ఈజ్ ఆఫ్ టీచర్. టీచర్ తనకి ఏదైతే తను చెప్పాలనుకుంటాడో, తను ఏ ప్రణాళిక వేసుకున్నాడో, హీ గోస్ అకార్డింగ్ టు దట్. ఇక్కడ స్టూడెంట్ కి పెద్దగా ప్రయారిటీ ఏముండదు. స్టూడెంట్స్ బికమ్ ఏ లిటిల్ బిట్ ప్యాసివ్, దో దే ఆర్ యాక్టివ్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్. మోస్ట్లీ డిపెండ్స్ అపాన్ ది టీచర్స్ డైరెక్షన్స్. టీచర్ ఫర్ హిమ్సెల్ఫ్ he gives by lecture method, direct methods by lecturing or blackboard teaching or using some teaching aids. All these things, teacher is important in this process of teaching learning. Student centered means here teacher is, student is given the priority. Student is made to be more active, is encouraged to be more active than the teacher himself. Student is encouraged because by that process, by student centered methods, student pick up a lot of interest in what is being taught, and they will also become more receptive. Means student centered means they allow the student to raise as many questions as possible. They encourage the students to raise questions. They give him answers, and they ensure that the student works for himself to a large extent. Means giving him some assignments and asking him to do it for himself without giving complete guidance, and then giving him some projects and asking him to do it on his own, and then forming small student groups like 2 or 3. So in these groups, they consult themselves among themselves. This is more or less a cooperative type of learning. So there they discuss among themselves, and they share their mutual knowledge, and thus they solve their problems, and they go ahead in the acquisition of their individual knowledge. These are all called the student-centered methods. Teacher-centered means only teacher goes on giving lectures and giving the subject matter and supplying information to the students. So the direct and indirect methods means direct methods are naturally formal classroom teaching, and teacher goes by lecturing or by showing something on the dais, or by writing something on the blackboard, or by showing some models, or by using some teaching aids, etc. This is what is direct teaching. Indirect teaching means not exclusively the classroom teaching, but also asking the students to work for themselves apart from the classroom formal education learning process. Means they are given some study material, they are made to work from themselves, they are given some questions to be answered, they are given some assignments, they are given some study material, they are given some recorded lectures, they are given some recorded video presentations, and all these things, and they ask students to go through them themselves and prepare themselves. These are the indirect teaching methods. Then teacher-centered methods are, I have seen what all I said, I have shown here. Lecture method, direct instruction method. Then is team teaching method. This team teaching method is more than one teacher made a group among themselves, and they distribute the content of a particular topic, and as a team they would be enriching the students with reference to their knowledge on that particular topic. This is called team teaching. And then student-centered methods are indirect instruction method, as I said, by giving them teaching notes, by giving them study material, by giving them recorded material, etc., etc. And a differentiated learning means they make the students learn by themselves individually.
By making small different groups of the students, they make them learn for themselves. Then cybernetics means in a way encouraging themselves to improve their brain faculties, and they have to use their own aids to enrich themselves. Then assignments and projects. They give the student certain assignments and projects. What happens here? The student has to toil for himself to answer these assignments and projects and to solve these projects. And thus they will become more active and they become more involved in that. Then case studies. Teacher assigns certain cases, particular cases means a problem. They give a problem in respect of one particular matter, and they ask him to study that, and give his report. The report in the sense, what is the problem, how to solve it, why such a problem arises, and all these things, study about the case. These are what we call case studies. So he gives them particular cases and asks them to make a study into those cases. Then programmed instructions. He gives them instructions, means if he gives them a project work, he would be giving them step-by-step instructions, and they have to follow that. Then computer-assisted learning. Computer-assisted learning, as I said, he gives some recorded lectures which they have to follow on a computer. And then he gives some recorded video lessons also. And also even in the classroom, he uses computers and a projector and a screen and all this. And these are all the student-centered methods. Student-centered methods means principally which interest the student to involve himself more, and by which he becomes more receptive and gets more interested and gets more involved into the teaching going on in the classroom, and also for himself in his own place. And then this is further continued. Then heuristic method. Heuristic method means here the student, you have to carefully remember the meanings of these terms. See, I am going a little faster because there are many points to be covered, but you have to carefully understand the meanings of these words, because these are all the terminology. These are all the terms which appear in the examination, definitely. And one more thing, today and tomorrow also I'll cover some more topics in teaching aptitude. And next week I am going to make a question answer session. Next 3 days, I just show you some of the multiple questions, how questions are set in teaching aptitude to the extent of the portion covered up to now, so that it interests us. How? Because so far perhaps you have no idea how questions are set in the examinations and what is the way in which they are to be answered. This I am going to do in the next week, because what we have covered so far is too less compared to the breadth of the subject to frame any questions. But by today and tomorrow, I want to fastly go through some more topics, and then we will do question answer session in the next week. At least for 1 or 2 days, we'll go through some. We'll see some questions, say about 20-30 questions. You will understand how questions appear and how what I am lecturing is relevant. Then comes a tabular. He gives a matching question. He gives. On the left side, he gives certain terms, and on the right side, he gives the meanings of the terms or the processes of these terms, and he asks you to match. Then suppose on the left side, heuristic method has come. Right side, he gives the explanation. What is heuristic method? You have to carefully remember the meaning. It is not easy, understand. It's not easy. It appears very easy when I am saying, because you are directly getting the answer. I am directly giving you the answer. But when you have to remember that and you have to recall that or recognize that, it takes a little bit of exercise from your side also. So heuristic method is here, the student is not just taught. He does not just stop with teaching or the student making some assignments and all that. The teacher encourages the students to be more on going more on a discovery side, invention side. So he expects the students to make some new findings on which they are taught. So heuristic method is the method in which the students are encouraged to go more on a discovery side or an inventive side. This is what is called heuristic method. As I said,
These are all by themselves. Every word I wrote is a very big subject running to hundreds or thousands of pages. See, we here are only knowing the superfluous meanings, and we are just introducing ourselves to the various terms and the topics. Don't bother about the in-depth core subject in these particular processes. You understand, heuristic method is a method of teaching in which the student is encouraged to go more on an inventive side, or to discover something, to discover something new other than what is directly taught in the classroom. Then personalized learning. Personalized learning is this is also prior to this. We got there's a diagnostic stage, means the individual capacities, capabilities, and the characteristics of the students are understood by the teacher, and he pays personalized attention to each of the students, and he trains the students or he guides the students. Then think, pair, share. Think, pair, share means he makes small groups of about 10 or 15, and he makes the students to discuss among themselves and answer the assignments or questions or projects or case studies or whatever. This is called think, pair, sharing. He pairs the students and makes them to think and come forward with their answers, with their proposals. Then cooperative learning. Here, cooperative learning is, this is the open learning among the students themselves. Here, no particular groups are formed, but all the students can discuss among themselves, and they can share their prior knowledge, or they can share their understanding about the ongoing topic, and they can improve their knowledge. This is cooperative learning. Then group discussion. In group discussion, what happens is a question, as the very name suggests, the teacher presents one certain topic, and then he wants the group to discuss. So each of the students goes on giving his own version on that particular topic. And thus the discussion goes between the different students. So there may come certain differences. They may be falling in line with one another at certain instances. All these things, clubbing all these things, they will come for a final conclusion through the discussion. Conclusion means a discussion, a final solution to the problem given by the teacher. This is by group discussion. Brainstorming. Brainstorming is also another type of sessioning where the teacher poses one question which is totally unknown to the students, He poses a question and asks the students to come up with their answers. Coming forward with the answers on a topic which you do not know prior is something wonderful. But here what happens is, depending upon the general intellect, IQ of the students, they would be able to tell something on that. So new ideas would be coming. So the important point in brainstorming is, other than the existing points in a particular topic, if we give this brainstorming session to a group of students, then we'll get some more new ideas. Then we get an idea that, okay, this topic can be revised further, adding these points also. So brainstorming session is useful in obtaining new ideas in a particular topic other than the already existing terms or various features of that topic. And then the buzz session. Buzz session is also this is in a way inculcating a spirit of competition among the students themselves. Here the students compete among themselves to give answers, say to a question put forth by the teacher. This is a buzz session. Then fishbowl classroom method. Fishbowl classroom method means, normally how this has come is, they put some fish, cooked fish in a plate, and people sit around that and they go on eating that, enjoying that. They go on enjoying that, the people sitting around that. This is what is a fishbowl arrangement. So in this pattern, an arrangement is made that some of the students who involve in the discussions, something like a group discussion. Here also not too many people will be there. There may be 5 or 6 people. There may be 5 or 6 people sitting around a table, and a problem is given to them.
they would be consulting and discussing among themselves, and they would be trying to find out a solution to the problem given. This is what is going on in between the students sitting around the table to whom the problem is given. These are the students who are sitting on the fishbowl. So there would be another row of students around them. There will be more, a larger circle. So more students would be standing around them, and they would be observing how the students are discussing and how the topic is going forward. How the topic is going forward. How they are finding solutions, various solutions among themselves by virtue of their discussions and their sharing of their prior knowledge or the knowledge they have gained through teaching. So the people around them, these are the observers. These are actually the enjoyers. They would be following them and they would be making notes. What is going on there, how it is going on there, they would be making notes. Finally, when a solution is drawn, they would club all these notes made by all the students standing around, and they go to a proper conclusion. This is what is called a fishbowl classroom method. Here the group, some differences are there. Personalized is individual. Think, pair, share means small groups, maybe 2 or 3 students are made into one group. Cooperative learning, it's open on the entire classroom, on the total number of students in the classroom. Group discussion, these are slightly bigger groups. Maybe one group may have 10 or 15 or like that. And then this buzz session is a competitive session. Brainstorming session is a new question posed, a question unknown to the students prior to that point of time. So that is brainstorming. Fishbowl means here the group contains about 5 or 6 people sitting around the fishbowl, and then there would be more number of people around them who would be observing the proceedings going on in between those 5 fishbowl made students. So these are all the various, these are all called the student-centered methods, because you understand, you can observe that all these methods are involving students more. The portion of teacher is not much here. The teacher here becomes only a facilitator or a guide. So this is the thing about teaching methods, teacher-centered and student-centered. Then there are what we call teaching styles. Teaching styles are the authoritarian style or authority style. Means here, whatever the teacher says, the classroom goes according to that. Means this normally this authoritarian style is not followed nowadays, because here the student-centered nowadays. Previously in older times, the classrooms used to be teacher-centered, like Gurukulalu. Now it is not teacher-centered. All modern learning goes only based on student-centered methods. Here, the more priority is given to the students learning and students acquiring more knowledge and new knowledge. So the authoritarian style is an older style, but at the same time, even now with the younger boys, young boys or children, this authoritarian style goes, because they don't have that development of thinking, and so they just follow the teacher. The students here are totally carefree. They do not know. That small children. So there it goes. Then the delegator style. The delegator style is here. The more or less the focus shifts slightly onto the student. Say a student-centered, and the teacher transfers some information to the students, delegates some information, some of his information, teaching subject to the students, and he makes the students understand them. This is almost at par with an understanding level of learning system. Then the facilitator style. Facilitator style means here the students are made to work from themselves, and the teacher only provides them all the required aids and means to do that particular work and get the solution to that particular problem. The demonstrator style. The demonstrator style is he will demonstrate things by experimenting or by showing various models
or by presentations, or by IT presentations, and these are all the demonstrator styles. The hybrid style is depending upon the subject going on, and as the circumstances demand, it goes combining all the systems. That is the hybrid style. So these are all the various teaching styles. And then some theories of learning. From here onwards, you just, why I have come a little bit faster to this extent is for next, tomorrow also we have a class, we will go deep into these things. Because in the next week, if you have to do some question answer session, these are very important. More questions appear from the subject to be dealt from now onwards. You carefully follow these things. Some theories of learning. See, when there is teaching, there is learning. There is no teaching without learning. Learning can be there without teaching, but there is learning. There should be learning when there is teaching. There is learning when there is teaching. So, what are the theories of learning? Theories of learning means why theories of learning are necessary. First point, certain theory should be developed. Why teaching is done? To make the student acquire some new knowledge or improve on his prior knowledge. This is the intention of teaching, supplying him new information, making him improve his brain faculties. So these are all the various objectives of teaching. To do this, what is the outcome? The best results, the best acquisition, as much possible knowledge is acquired by the student is better. That is important here. So this is the objective and the main motive of the teaching going on. So to ensure that the student received the top most extent of knowledge from what is taught in the classroom, there should be specific procedures. If the teaching goes random, the student is not comfortable to gather necessary information and improve himself. So it should go in a particular style. So what should be the best style for proper teaching means the teaching to go on to ensure the end result. That is, the student gets acquires more knowledge and more new knowledge and improves on himself. So these are called, researches are made. What can be the best processes to impart the best teaching, to impart the best training to the students, and to make the students learn more knowledge in as shorter period as possible. So for these, so many researchers have gone, and so many scientists, social scientists, these are mostly philosophers or the psychologists. With the teaching system, the social scientists connected are mostly philosophers and psychologists, because imparting something to another man depends upon the psychology of the receiver also. So psychology plays a very, very important role here. And philosophy means his own way in which something is to be done. It is the manner he prescribes in which it is to be done to expect the good end result. So these are all the theories. So now we are looking into certain theories. These theories are very important, and these names, we get several names in the theories or in the persons or in the scientists, means philosophers or psychologists. These are all to be carefully memorized because they come definitely in the examinations. So now, basic types of learning. So the learning goes principally through three circumstances, through three different, in three different angles. One is behavioristic theories of learning. Behavioristic theories of learning means how this students behave, the behavior of the student. Here the behavior of the learner is important. Behavior of the learner, you can understand what is his personality cults, what is his prior knowledge, and then what are his motives, what is his self boosting up his own interests and all that, and involving himself, and also his attitudes towards the teacher, and also his attitude towards learning. All these things come in, are considered in behavioristic theories. So answering all these factors from the student side as far as his, to the extent of his behavioral aspects, we call behaviorist theories of learning. We are going to study some of the behaviorist theories of learning given by some of the philosophers or the psychologists. So the second way in which this learning
has to be taken care is with reference to the cognitive constructivist theory of learning. Cognitive means relating to brain, means we understand all students are not endowed with the same caliber or the same capacity or capabilities to understand or to work or to flourish in their acquisition of knowledge. So these they differ. So how to answer this? First point, how to answer this, how to bring them up, and then how to help them improve their cognitive capacities. This is what goes on. Considering these aspects, certain theories are given for learning system. Then the third way is social constructivist theory of learning. Social constructivist theories of learning means learning, as I said, does not go exclusively in the classroom. Nothing is acquired only by going through the academic routine. The academic routine clubbed with the practical experience, real-time experience in the society, he makes himself a complete man. The student becomes a complete man. So social construction means this student has to maintain very good sociological relations with other peer groups or other friends or other people in various sectors of the society. He has to maintain good relations. He has to interact with them, gather information, make inquiries, and improve on himself. So most of learning goes through inter-socialistic activities rather than exclusive classroom academic routines. This is very, very important. So social constructivist theories are very, very important factors in the theories of learning. So these are the three aspects to be concerned to design better learning methods, teaching learning methods. Then, and one more thing, and the other types of classifications are, there are 4 theories. These are the basic types of learning, considering the student. These are the 4 theories of learning. These are the 4 theories in another angle. One is classical conditioning. Second is operating conditioning. Third one is cognitive theory. And fourth one is social learning theory. More are related to this only. This classical conditioning and operant conditioning, these two terms go with behavioristic theories. Classical conditioning means there is a say in the philosophy or psychology that all our behaviors, all our actions and reactions are only answers to some conditioning programs. You get conditioned with the circumstances and you react. Your behavior is made with your reactions, which are the results of certain conditioning going on, unknowingly. So if it goes on classical systems, natural systems, it's called classical conditioning. And operant conditioning means we create certain circumstances to condition the behavior of the learner. This is there are various experiments we are going to discuss in detail as we go forward. Then cognitive theories, how to improve on the brain faculties. So this is there are certain methods how to do this cognitive improvement in the learners. Then social learning theory means encouraging the students to learn through social interactions. So these are the 4 theories. This cognitive is cognitive and social learning theory is social constructivist theory. There are multiple hundreds of theories developed by many people. What we do here is, and there is no specific limit to the syllabus prescribed for the UGC NET examination. Understand this. There's no, we do not know what he asked. If suppose there are 100 philosophers and 100 psychologists, how we study them? We study some popular people, familiar theories, and we study them. All of a sudden, tomorrow, June examination, we may get some questions, leaving all these people and something new topic coming in. Then, after that, observing that examination, again, we go to this topic and we add some more information and we go there. Like this, we have to search and study for this examination. There is no specificity of the scope of the syllabus here. So for the present, we are reading some of the theories here. Next thing is
Then 5 broad categories of learning. Same thing goes here also: behaviorist, cognitivist, constructivist, experimental, and social contextual. Constructivist means this is also with social transactions. Social and contextual. Social means with social interactions, a knowledge acquired through social interactions, and the contextual means which has to be modified with reference to the circumstances in which you are situated. This is important. Experimental means experiential. Experiential means learning something from his own experiences in the society, what he observes and what he finds and what he comes across for himself in the society. So those methods using those methods he tries to learn here. We try to give him teaching here and make him learn. So these are some theories of learning, how the theories of learning are divided or are classified. And referring these different types, we are going to study some of the theories here. Then learning styles. Learning styles. Visual learners. Visual learners means spatial learners. How learning goes అంటే మనకి పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు ఉన్నాయి కదా, ఈ రకరకాల జ్ఞానేంద్రియాలతోటి తర్వాత కర్మేంద్రియాలతోటి వీటితో కొన్ని ఇంద్రియాలతోటి మీకు అందరికీ తెలుసు కదా, 5 జ్ఞానేంద్రియాలు 5 కర్మేంద్రియాలు. మనకి ఏ లెర్నింగ్ ఉన్నా కానీ వీటి ద్వారానే కావాలి, ఎందుకంటే ఇంకొక ఫ్యాకల్టీ మనకి లేదు. మన జీవితంలో మనకి 10 ఉన్నాయి అంతే ఇంద్రియాలు. 10 ఇంద్రియాలు అంటే వర్కింగ్ ఇంద్రియాలు. మనస్సు కూడా ఇంద్రియమే 11, అది పక్కన పెట్టండి, అది ఇప్పుడు అవసరం లేదు. అది అంచేత ఈ 10లో ఏ విధంగా ఉంటాయి అనేది ఇక్కడ కొన్ని మనకి నార్మల్లీ త్రూ విచ్ ఆఫ్ ది సెన్సెస్ అవర్ లెర్నింగ్ గోస్, దట్ ఈస్ రెఫర్డ్ యాజ్ ఎ లెర్నింగ్ స్టైల్, and that is given here. Visual learners means spatial learners. Spatial learner means they see, they observe and learn. These are visual. These are quite normal terms, you can easily understand. Then oral learners. Oral learners means audio. These people learn by శ్రోత్రం. మన వేదాలన్నీ ఇలా వచ్చినవి. ఆరల్ లెర్నర్స్ అంటే వేదాలు నేర్చుకునే వాళ్ళందరూ ఈ కేటగిరీలోకి వస్తారు. Audio, by listening to things they will learn. Then physical learners, tactile. These learn by using their physical faculties. వాళ్ళ బలంతో ఫిజికల్ పనులు చేసేవాళ్ళు వీళ్ళు అన్నమాట. Then verbal learners. Verbal learner means they depend more on the language, means the medium of instruction in which the teaching goes, and they use the linguistics very well to learn. Then logical learners. Logical learners is analytical learners. Analytical learners means they just don't receive an information and be satisfied with that or be complacent with that. They analyze what they have learned and they try to make their own interpretations or their own meanings or improve on the existing matter there. So these are all analytical learners, logical learners. Then social learners, linguistic. Linguistic means verbal, means through contacts. So social learners means through their contacts in the society with other people. That this is what is also referred to as a cooperative learning. And then solo learners. Solo learners is, now I am a solo learner. I have no teacher. I have no, not in this particular thing. I have no circle to discuss or improve myself upon anything. I only read, I depend upon books, I depend on mostly on surfing, and then I collect information and try to enrich myself. And what little I know, I am sharing with you. So I am a solo learner. Means a person who wants to learn by his own efforts and for his own things. Lonely fellow who learns for himself with all his self-efforts, personal efforts. So natural learners, these people are those who go for outings. They mix up with the nature, and with the observation of the nature, they learn. Mostly the painters, the writers, the poets, all these people come under this natural learners style, learning styles. Nobody teaches them how anyone can teach you how to write poetry. He can give the rules. Chandasu cheppachunu, లేకపోతే ఏ టాపిక్ అయినా చెప్పచ్చును, కానీ అందులో ఉండే అందమైనటువంటి భావాలు అనుభవాలు ఎవరికి వాడికి రావాల్సిందే. అవి ఎప్పుడు వస్తాయి? బై మిక్సింగ్ అప్, బై మింగిలింగ్ విత్ ది నేచర్. నువ్వు నేచర్ లో కలిసిపోయి చక్కగా ఏకాంతంగా మనస్సును పెట్టుకుని ఆలోచిస్తే నీకు మంచి ఐడియాలు వస్తాయి.
you can draw beautiful paintings, or you can bring out wonderful poetic bits. ఇలా జరుగుతాయి అన్నమాట. So these are called the natural learners. So these are all the various learning styles. Now I said here in the previous theory, we refer to some theories of learning. Now we are going to look into some of the theories of learning. Before going into the theories of learning, we have seen into the styles of learning, ante referring to various types of people. They learn by different means, in which they are interested. So now we are looking into the theory called insight theory of Kohler. He German, just in 1920, he belongs to the period of 1920s. In 1920s, German Gestalt psychologist. I said in the development of these theories, the social scientists involved more are philosophers and psychologists. ఈ కోహ్లర్ అనే ఈయన వుల్ఫ్గాంగ్ కోహ్లర్ ఈజ్ హిజ్ నేమ్. ఈయన జర్మన్. ఈ వుల్ఫ్గాంగ్ కోహ్లర్ ఏం చేశారంటే, ఈయన ఒక సైకాలజిస్ట్. ఈయన ఒక థియరీని డెవలప్ చేశాడు అనమాట. ఈయన ఏ కేటగిరీలోకి వెళ్ళాడంటే, కాగ్నిటివ్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లెర్నింగ్. కాగ్నిటివ్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ లో ఆ యాంగిల్లో ఈయన ఒక థియరీని డెవలప్ చేశాడు. ఈ థియరీని డెవలప్ చేయడానికి నేను మీకు చెప్పాను, ఈ ఇన్సైట్ థియరీ ఆఫ్ కోహ్లర్ అనేది చాలా పెద్ద థియరీ. దీని మీద బోల్డంత లిటరేచర్ మెటీరియల్ ఉండదు, అంతా మనకొద్దు. ఆయన పేరు, ఆయన ఒక జర్మన్. జెస్టాల్ట్ మీన్స్ హూ ఎక్స్పెరిమెంటెడ్ విత్ ఏ చింపాంజీ అని అర్థం, అంతే, అంతకంటే ఏం లేదు. ఆయన ఒక చింపాంజీ, సుల్తాన్ అనే ఒక చింపాంజీని తీసుకున్నాడు. ఆయన తీసుకుని ఈ చింపాంజీని పెట్టి ఆయన ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశాడు. అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే, ఎక్స్పెరిమెంట్ మీకు ఉదాహరణకి వీళ్ళ థియరీస్ ఎలా ఉంటాయో చెప్పడానికి ఇది ఒక్కటి చిన్నది చెప్తాను. అన్ని చోట్ల మనం ఇవన్నీ చదువుకోకలేదు, జస్ట్ ఇవి తెలిస్తే చాలు థియరీ ఏమిటి. ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఎట్లా ఉంటుందంటే, ఈ పక్కనే ఇన్సైట్ థియరీ, మరొక థియరీ, 4 థియరీలు పేర్లు ఇస్తారు. హూ ఈజ్ ది ఫౌండర్ ఆఫ్ దీస్ థియరీస్ అని పక్కన 4 పేర్లు ఇస్తాడు. ఏ థియరీ ఎవరిదో మనకి అలా మ్యాచ్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఇంతే ఉంటుంది, అంతకంటే ఏముండదు. మనకు తెలియాల్సింది అంతవరకే. కాకపోతే ఒక్కసారి కొంచెం అర్థం చేసుకున్నందుకు చిన్న విషయం ఇక్కడ ఒకటి చెప్తాను నేను మీకు. ఇప్పుడు ఇన్సైట్ థియరీ ఆఫ్ కోహ్లర్. ఇన్సైట్ అంటే ఏమిటండి, ఇది కొంచెం మన వేదాంతంలోకి వెళ్తుంది. ఇన్సైట్ అంటే అంతర్ముఖం. నువ్వు నీ లోపలికి చూసుకుంటావు అన్నమాట. నీ లోపలికి చూసుకోవడం అంటే ఏమిటి, నువ్వు నీ బుద్ధికి పని పెడుతున్నావు, నీ బ్రెయిన్ కి పని పెడుతున్నావు. నీ బ్రెయిన్ ఫ్యాకల్టీస్ తోటి you are applying all your brain faculties. You are toiling hard to use your brain faculties to find a solution to a problem, or to achieve your needs, or to attain your goals. ఇదన్నమాట ఇన్సైట్ థియరీ అంటే. ఇది ఎవడు బయటపడి ఎవడు చెప్పడు. బయట నీకేమీ తెలియదు. నీ సొంత ఆలోచనతోటి మాత్రమే నువ్వు ఆ పని చేసుకోగలుగుతావు. ఈ ఆలోచన ఎలా డెవలప్ అవుతుంది అనే దానికి ఇన్సైట్ అంటే, దట్ పర్టిక్యులర్ పర్సన్ అంటే దట్ పర్టిక్యులర్ జీవుడు లోపల చూసుకుంటాడు అన్నమాట. అంటే తనకు తనే ఆలోచించుకుంటాడు. చెప్పేవాడు, కనపడేది, తెలిసేది, ప్రయర్ నాలెడ్జ్ ఏమీ ఉండవు. తన చుట్టూ ఉన్న ఎన్వైరన్మెంట్, తనకి అవైలబుల్ ఫెసిలిటీస్, వీటిని బట్టి తన ప్రాబ్లం ఎలా సాల్వ్ చేసుకుంటాడు. దీనికి ఏం చేశాడంటే, ఈ జర్మన్ సైకాలజిస్ట్ వుల్ఫ్గాంగ్ కోహ్లర్ ఏం చేశాడంటే, ఒక చింపాంజీని తీసుకుని ఒక బోన్ లో పెట్టాడు. ఒక బోన్ లో పెట్టి అక్కడ ఏం చేశాడు ఆయన, ఒక అత్తిపండ్ల అత్తం ఒకటి వేలాడదీశాడు పైన. కింద చింపాంజీ ఉంది. చింపాంజీ న్యాచురల్లీ వెజిటేరియన్. అరటిపళ్ళు అంటే చాలా ఇష్టం, నకనకలాడుతుంది ఆకలి దానికి. అరటిపండు తీసుకోవాలి, దానికి అందట్లేదు, పైన ఎక్కడో ఉంది దానికి. అది ఎలా అందుతుంది దానికి? అందదు, ఎగురుతుంది, గంతుతుంది. కోతి కదా, గంతుతుంది, ఎగురుతుంది. ఎంతైనా పాపం పెద్ద శరీరం, ఎత్తెగరలేదు ఎక్కువ. ఎన్ని తిప్పలు పడినా అందదు, దానికి చాలా బాధ వస్తుంది. కూర్చుంటుంది, అప్పుడు కూర్చుని చుట్టూ చూస్తే ఈయన ఏం అరేంజ్మెంట్ చేశాడు అంటే, దాని బ్రెయిన్ ఫ్యాకల్టీస్ ఎలా పనిచేస్తాయి, దానికి ఇంటెలిజెన్స్ ఉందా, అది ఏదైనా ప్రాసెస్ ని ఇవాల్వ్ చేసుకోగలదా టు అచీవ్ ఇట్స్ నీడ్ అని. దానికోసం ఆయన ఏం చేశాడంటే, అక్కడ ఒక 2 చిన్న రెక్టాంగులర్ బాక్సులు లాంటివి పెట్టాడు. 2-3 బాక్సులు పెట్టాడు. పోయిన తర్వాత కర్ర ముక్కలు పెట్టాడు. ఇవన్నీ ఆ కేజీలో పెట్టాడు. అది కూర్చుని కాసేపు ఆలోచించి ఎలా చూడాలా అని చూసి మెల్లిగా ఏం చేసిందంటే, ఒక పెట్టేసింది. ఒక పెట్టిని లాక్కెళ్ళింది మెల్లిగా. అంటే ఏమిటనమాట, దాని బుర్రలో ఆలోచన. అంటే దాని అంతటా అదే ఆలోచించుకుంది పాపం. దాన్ని ఎవరు చెప్పలేదు, నువ్వు పెట్టుకు లాక్కెళ్ళని చెప్పలేదు దానికి. అది పెట్టుకుంది. ఆ పెట్టిని పెట్టి ట్రై చేసింది, అందలేదు.
అప్పుడు ఏం చేసింది, మళ్ళీ కొంచెంసేపు ఆలోచించింది. ఓహో, ఐ కెన్ డూ దిస్ అనుకుంది. ఆ పెట్టి మీద ఇంకొక పెట్టి పెట్టింది. ఇలాగ పెట్టి మీద పెట్టి 3 పెట్లు పెట్టింది. పెట్లు అయిపోయి ఇంకా పెట్టెలు లేవు అక్కడ. అప్పుడు ఇంక పెట్టెలు లేవు. ఇంకేం చేస్తుంది, అప్పటికి అందలేదు దానికి. అప్పుడు ఏం చేసింది, అది అక్కడ కర్రముక్క కనిపించింది. ఆ కర్రముక్కతో దొల్లగొడదాం రాలగొడదాం అనుకుంది. ఆ కర్రముక్క పట్టుకుని ఆ పెట్టెక్కింది, పైకి ఎక్కింది. కర్రముక్కకే అందలేదు దానికి. కానీ దానికి కావాలి, దానికి ఊరుకోదు కదా, కావాలి. దట్ ఈస్ ది అర్జీ, అంతే. అది కాకుండా విడిచిపెట్టదు దాన్ని. తెప్పలు పడుతూనే ఉంటుంది పాపం అది. అంచేత అప్పుడు ఏం చేసింది, మళ్ళీ కూర్చుని ఆలోచించింది. అప్పుడు అది బోన్ లో కాకుండా బయట ఆయన ఏం చేశాడంటే ఒక పొడుగాటి కర్ర పెట్టాడు. కాస్త పొడుగాటి కర్రలో ఒక 2 పెట్టాడు అనమాట. ఇది ఏం చేసింది, ఈ పొట్టి కర్రని మెల్లిగా కేజ్కి ఒక ఈ రాడ్స్ ఉండేటటువంటి ఓపెనింగ్ ఉంటుంది కదా, అందులో నుంచి పొట్టి కర్రని లోపలికి బయటికి పెట్టి పొడుగు కర్రని దగ్గరికి లాక్కుంది. మెల్లిగా లాక్కుని పొట్టి కర్రతోటి పొడుగు కర్రను లాక్కుని ఆ పొడుగు కర్రతోటి వాటిని ఆ అట్టిపండ్ల గెలను కొట్టింది. కొడితే అది కనబడింది. శుభ్రంగా తింది, ఆరగించింది. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్సైట్ థియరీ ఆఫ్ కోలర్. దీస్ ఆర్ ఆల్ ది ఎక్స్పెరిమెంట్స్ మేడ్ బై ది సైకాలజిస్ట్. ఇట్లాగే ఉంటాయి వీళ్ళ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అన్ని. ఇలాంటివి చాలా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ రాస్తారు ఇందులో. మీకు ఒకటి ఎగ్జాంపుల్ అంతే. అసలు ఒక సోషల్ సైంటిస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటే ఎలా ఉంటుంది, వీళ్ళు ఎలాగ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు మెథడ్స్, వీళ్ళ థియరీస్ ఏమిటి, ఇదనమాట. అంటే ఈ రకంగా ఈయన చేసే ఇన్సైట్ థియరీ ఆఫ్ కోలర్. అంటే ఇక్కడ ఏమిటనమాట, ఇక్కడ దేర్ ఇస్ యాక్చువల్లీ దేర్ ఇస్ నో టీచింగ్, దేర్ ఇస్ నో లెర్నింగ్. Something comes all of a sudden from its inside, how to achieve my goal and what is the solution to get my interest served. ఇదన్నమాట. సో ఈ రకంగా ఇక్కడ చెప్పారు. సో ఇందులో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇన్ ఇన్సైట్ థియరీ ఆఫ్ కోలర్, మనకి ఎగ్జామినేషన్ సంబంధించి వరకు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, ఈ ఉల్ఫ్గాంగ్ కోలర్స్ థియరీ is called insight theory. And the important point in the insight theory is that for a particular person, an idea, a solution to a problem suddenly occurs in the mind, and he would be able to solve his problem. So a sudden occurrence of a solution to a problem is the main point in the insight theory of కోలర్. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఈ 2 పాయింట్లు పెట్టుకుంటే చాలు. ఎందుకంటే దీని మీద నార్మల్ గా మీకు ఒక మ్యాచింగ్ క్వశ్చన్స్ లాంటివి వస్తాయి కనుక ఇక్కడ ఏమవుతుంది అని అంటే, ఒక పక్కన సైంటిస్ట్ నేమ్స్ ఇవ్వచ్చును, సైకాలజిస్ట్ ఆర్ ఫిలాసఫర్స్ నేమ్స్ ఇవ్వచ్చు, ఇంకో పక్కన వాళ్ళ థియరీస్ పేర్లు ఇవ్వచ్చు, మ్యాచ్ చేయమని అడగచ్చును. లేకపోతే ది మెయిన్ ఐడియా ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ థియరీ ఈజ్ అని ఇక్కడ థియరీ పేరు ఇచ్చి, ఇక్కడ మీకు ఇట్లా ఇప్పుడు ఇక్కడేమో ఇన్సైట్ థియరీ అని ఇస్తాడు. స్ట్రైకింగ్ ఆఫ్ ఎన్ ఐడియా ఆఫ్ ఎ సొల్యూషన్ టు ఏ ప్రాబ్లమ్ ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ అని అక్కడ ఇస్తాడు. ఆ 2 మీరు మ్యాచ్ చేయవలసి వస్తుంది. సో ఇలాగే వేరియస్ థియరీస్, మనం చదవబోయే థియరీస్ అన్ని రావచ్చును. లేదు థియరీ బదులు ఇక్కడ ఉల్ఫ్గాంగ్ కోలర్ అని పేరు ఇవ్వచ్చును, ఇక్కడ ఆయన థియరీలో ఉండే మెయిన్ పాయింట్ ఇవ్వచ్చును. ఇట్లా వస్తాయి క్వశ్చన్స్ అనమాట. అంచేత దీనికి సంబంధించి మీరు మెయిన్ గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏమిటంటే, సో కోలర్, ఉల్ఫ్గాంగ్ కోలర్ ఈజ్ ఏ జర్మన్ సైకాలజిస్ట్, and his theory is insight theory, is called insight theory. And this insight theory advocates that a solution to a problem occurs, flashes all of a sudden in the mind. This is the theory. ఇందులో ఇన్సైట్ లెర్నింగ్ అంటే, ఈ లెర్నింగ్ అనేది ఇక్కడ లెర్నింగ్ అంటే సెల్ఫ్ లెర్నింగ్ అనమాట. అంటే ఇంకొకటి కూడా ఉంది, దీన్ని ఎలా డెవలప్ చేసుకోవాలి అనే దానికి పద్ధతులు ఉంటాయి. అది ఎలా పోతుంది అని అంటే, ఇక్కడ కొన్ని స్టేజెస్ చెప్పారు, ఫేజెస్ ఆర్ స్టేజెస్. 4 ఫేజెస్ ఏం చెప్పాడు. ఫస్ట్ ఫేజ్ ఏమిటి ఇందులో, ప్రిపరేషన్. ప్రిపరేషన్ అంటే ఏమిటనమాట, మొట్టమొదలు అది కూర్చుంది, చింపాంజీ కూర్చుంది, పైనమో ఉన్నాయి అరటిపండ్లు ఉన్నాయి, అందటం లేదు, దానికి సొల్యూషన్ లేదు, అందటం లేదు, ఎగిరినా అందటం లేదు, తిప్పలు పడినా, అంచేత నో సొల్యూషన్. దెన్ ఇట్ స్టార్టెడ్ థింకింగ్ ఆఫ్ మీన్స్ ఫర్ ఎ సొల్యూషన్. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ది ప్రిపరేటరీ స్టేజ్. ప్రిపరేషన్ అంటే అది ఆలోచిస్తుంది ఎలా సంపాదించాలా అని, అది ప్రిపరేషన్ అనమాట. అంటే యు ఆర్ ప్రిపేరింగ్ యువర్ సెల్ఫ్, యు ఆర్ ప్రిపేరింగ్ యువర్ కాగ్నిటివ్ ఎబిలిటీస్ టు ఫైండ్ అవుట్ ఏ సొల్యూషన్. దెన్ ఇన్క్యుబేషన్ అంటే ఏమిటనమాట, ఒక ఇన్క్యుబేషన్ అంటే ఏమిటంటే, మనం చూడండి ఇంక్యుబేటర్స్ అంటాం కదా, పిల్లలు కూడా పెడతారు. అంటే అది ఏమిటంటే అక్కడ ఇంకా అన్ని ఆపేయడం అనమాట. ఇంకా అంటే గింజుకొని ఇంకెంతసేపు ఆలోచన తట్టకపోతే ఏమవుతుందంటే, అన్ని ఆపేసి ఒక్కసారి ప్రశాంతంగా కూర్చుని గోయింగ్ ఇన్సైడ్ ఒక్కసారి లోపల రివ్యూ చేసుకుంటాడు అన్నమాట. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ది ఇన్క్యుబేషన్ స్టేజ్. అంటే వాడిని ఒక పర్టిక్యులర్ పంజరంలో బంధించుకుని అన్ని వదులుకొని పీస్ఫుల్ అయిపోయి సొల్యూషన్ కోసం డీప్ గా ఇన్వాల్వ్ అయి ఆలోచన చేశాడు.
దెన్ ఇన్సైట్. ఇప్పుడు అతను అంతర్ముఖుడు అయినప్పుడు అట్లా ప్రశాంతంగా ఉండి ఇంక్యుబేషన్ స్టేజ్ లో వాడికి సడన్ గా ఒక సొల్యూషన్ ఒకటి స్ట్రైక్ అయిందనమాట. డిస్క్లోజర్ ఆఫ్ ఎ సొల్యూషన్, ఫ్లాష్ ఆఫ్ ఎ సొల్యూషన్. ఇది దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ది ఇన్సైట్. అండ్ దిస్ ఈస్ ది మెయిన్ ఐడియా ఆఫ్ ది ఇన్సైట్ థియరీ. దెన్ వెరిఫికేషన్. సొల్యూషన్ వస్తే కూర్చోదుగా, అది కూర్చుని అది దానికి వచ్చిన సొల్యూషన్ ప్రకారం ఏర్పాట్లు అన్ని చేసుకుని ట్రై చేసింది. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ టెస్టింగ్ ఆర్ వెరిఫికేషన్. ఇప్పుడు ఏమైంది, మనం రిజల్ట్ సాధించామా లేదా అనేది చూసుకుంటుంది. సాధించింది, సో ఇట్స్ హ్యాపీ. సో ది ఇన్సైట్ థియరీ హెల్డ్ ప్రూవ్డ్ అనమాట ఇది. సో కనుక దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ది ఇన్సైట్ థియరీ ఆఫ్ కోలర్. నెక్స్ట్ థియరీ ఈస్ హోవర్డ్ గార్డ్నర్ ఇన్ 1985. లేటెస్ట్ థియరీసే. థియరీ ఆఫ్ లెర్నింగ్ స్టైల్స్. లెర్నింగ్ స్టైల్స్ అంటే మనం ఇందాక చూసాం. లెర్నింగ్ స్టైల్స్ వీ హ్యావ్ సీన్ సో మెనీ. మన జ్ఞానేంద్రియాలు కర్మేంద్రియాలతో సాధించేటటువంటి జ్ఞానము, అది పొందేటటువంటి జ్ఞానము, ఇదనమాట ఎలా లెర్నింగ్ స్టైల్స్ అంటే. సో ఈ లెర్నింగ్ స్టైల్స్ మీద ఆధారపడి ఎవరెవరు ఏవేవి నాలెడ్జెస్ అక్వైర్ చేశారు అనే దానికి థియరీ ఆఫ్ లెర్నింగ్ స్టైల్స్ ఈయన డెవలప్ చేశాడు. ఇక్కడ చూడండి, హోవర్డ్ గార్డ్నర్ స్టేటెడ్ దట్ learning styles of students depend upon their approaches towards tasks using multiple types of intelligence. మనకి ఇక్కడ మల్టిపుల్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది ఒక కొత్త ఇంట్రొడక్షన్ అన్నమాట. ఏ పర్సన్ పొజెసెస్ ఇంటెలిజెన్స్, ఓకే, జనరల్. బట్ హౌ ఈస్ ది ఇంటెలిజెన్స్ మేనిఫెస్టెడ్? ఇట్ ఈస్ మేనిఫెస్టెడ్ ఇన్ డిఫరెంట్ టైప్స్. సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ మల్టిపుల్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇంటెలిజెన్స్. మల్టిపుల్ టైప్స్ అంటే ఏమిటి? మీరు మంచి పెయింటింగ్ వేస్తారు, అదొక ఇంటెలిజెన్స్, దట్స్ ఎన్ ఆర్ట్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్స్, అఫ్ కోర్స్ కమింగ్ ఫ్రమ్ యువర్ బ్రెయిన్. తర్వాత మంచి సింగర్ మీరు, దట్ ఈస్ అన్ ఆర్ట్ ఇన్ యువర్ థ్రోట్, అది మీ గళంలో వచ్చేటటువంటిది ఆర్ట్ అనేది. కనుక ఇవన్నీ ఇంటెలిజెన్స్. మీరు మీ గొంతుని ఎలాగ మోడరేట్ చేసుకుని ఎట్లాగ ప్రజెంట్ చేస్తారు ఒక మ్యూజిక్ ని, అది ఒక ఆర్ట్, అది ఒక ఇంటెలిజెన్స్. అది అలాగే పెయింటింగ్ వేస్తారు, ఎలా వేస్తారు, అదొక ఇంటెలిజెన్స్. మీరు ఇప్పుడు ఈ సబ్జెక్ట్ చదువుతారు, దీనికి ఒక పర్టికులర్ ఇంటెలిజెన్స్. ఇవన్నీ గుర్తు పెట్టుకోవాలి. ఇలాంటివి మీరు కొన్ని వందల వేల పాయింట్స్ ఇప్పుడు చూడబోతున్నారు ఈ సిలబస్ లో. ఇవన్నీ ఎలా గుర్తు పెట్టుకోవాలి? దట్స్ ఎన్ ఇంటెలిజెన్స్. యూ షుడ్ హ్యావ్ టు డెవలప్ యువర్ ఓన్. కొన్ని టిప్స్ అనేవి టీచర్ చెప్తాడు, నేను చెప్తాను. నిన్న లైట్స్ అని చెప్పినట్లు, కీ బిహేవియర్స్ ఆఫ్ టీచర్ అని చెప్పినప్పుడు లైట్స్ అని చెప్పాను నేను. లైట్స్ ని గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎల్ అంటే లెర్నింగ్ స్టైల్స్ అని ఇట్లా మీకు నేను చెప్పాను అనమాట. సో అట్లాంటి మెథడ్స్ మీరు డెవలప్ చేసుకోవాలి. దిస్ ఈజ్ ఏ సార్ట్ ఆఫ్ ఇంటెలిజెన్స్. సో ఇవన్నీ డిఫరెంట్ ఇంటెలిజెన్సెస్, దీస్ ఆర్ కాల్డ్ మల్టిపుల్ ఇంటెలిజెన్సెస్, మల్టిపుల్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇంటెలిజెన్సెస్. సో ఇక్కడ ఎవరు ఎందులో ఎక్కువగా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుందో, ఎవరికి ఎందులో ప్యాషన్ ఉంటుందో దాన్ని బట్టి ఆ టైప్ ఆఫ్ ఇంటెలిజెన్స్ వాడుకుని దే అక్వైర్ దేర్ నాలెడ్జ్ అని చెప్పి గార్డెన్ చెప్పాడు. గార్డెనర్ ప్రపోజ్డ్ 8 ఇంటెలిజెన్సెస్. ఈయన ఇటువంటి ఇంటెలిజెన్సెస్ 8 ఇంటెలిజెన్సెస్ ని ఈయన స్పెసిఫై చేశాడు అన్నమాట. 3 బేసిక్ ఇంటెలిజెన్సెస్ ఆర్ ఆడిటరీ, విజువల్ అండ్ కైనెస్థెటిక్. ఇక్కడ ఒకటి చూడండి, మీరు ఏదైనా కానీ బేసిక్స్ ఉంటాయి. మనం చూడండి, కొన్ని వందల వేల వర్ణాలని చూస్తాం, రంగుల్ని మనం చూస్తాం. అన్ని రంగులు ఉంటాయండి? ఒక్కొక్క రంగు ఒక్కొక్కటి విడివిడిగా ఉంటాయా? ఉండవండి. ఒక్కొక్క రంగు ఒక్కొక్కటి విడివిడిగా ఉండవు. బేసిక్ కలర్స్ 4 ఉంటాయి: ఎరుపు, పసుపు, ఆకుపచ్చ, నీలం. ఈ 4 కాంబినేషన్స్ తోనే లక్షల రంగులు తయారవుతాయి అన్నమాట. ఇది మనకి తెలుసును. అట్లాగే ఇక్కడ కూడా ఎన్ని లెర్నింగ్ స్టైల్స్ ఉన్నా బేసిక్ లెర్నింగ్ స్టైల్స్ మీకు ఉన్నవి ఏమిటండి? మీకున్నది ఒక బాడీ ఒకటి ఉంది, అంతే కదా మీకున్నది. తర్వాత మీరు వినగలుగుతారు, అంటే through your body you can acquire something, through your listening you can acquire something, and through your viewing you can acquire something. So these 3 are called the basic intelligences: auditory, visual and kinesthetic intelligences. Auditory means relating to listening, visual means relating to observation, viewing, and kinesthetic means relating to your body, your physical abilities. Physical abilities section is called kinesthetic strategies. So kinesthetic intelligences. So these are the 3 basic intelligences. Now linguistic intelligence, as I said, are verbal intelligence. So they have excellent intelligence in using the language and are using their speeches, are interacting with others, are collecting information from others in a wonderful way by their questioning. And all these skills relate to linguistic or verbal intelligence. Who are these people? Who fall under this category of intelligence? They are writers, book reviewers, newspapers, publishers.
Why I am giving some examples here is these are all given in the based on the previous examinations statistics only. So here he also again makes one tabular column, means this intelligence, who falls under this group of intelligence. So he will give you a matching question. We are going to see these things in the next week. So linguistic verbal intelligence means these people come under this particular category of intelligence. They are writers, book reviewers, newspapers, publishers, etc. Newspaper publishers, okay, etc. Then musical rhythmic, this is another intelligence. As I said, they know how to modulate their voice, how to guard their voice, how to present their voice. So these are all their branch of intelligence. So these singers come in this. Then visual spatial intelligence. Spatial means visual ane ardham rendu okate. Spatial visual intelligence is ability to create, retain, retrieve and transform visual images. As I said, వాడు ఏం చేస్తాడు, ఒకటి ఏదైనా ఇప్పుడు నేను రూమ్ లో కూర్చున్నాను, నేను చెప్తున్నాను, ఎదురకుండా నాకు ఏదో ఒక పిక్చర్ కనిపించింది, చాలా బాగుంది, లేదు టీవీలో గబుక్కుని నేను ఒక సీనరీ చూశాను, ఒక న్యాచురల్ సీనరీ చూశాను, లేకపోతే ఒక మంచి అందమైనటువంటి ఫిగర్ ఒకటి చూశాను, నాకు నచ్చింది, నేను వెంటనే దాన్ని గ్రాస్ప్ చేసేస్తాను. నాకు దట్ ఈజ్ మై పేటెంట్ ఇంటెలిజెన్స్ అనమాట. నా ఇంటెలిజెన్స్ ఎలా ఉంది, నచ్చగానే అంటే మనకి ఆ ఇంక్లినేషన్ ఆర్ ఓరియంటేషన్ ఆర్ దట్ యాప్టిట్యూడ్ అది ఉంటే ఏమవుతుంది, అది మనం బుర్రలో నాటుకుపోతుంది, ఇంకా పోలేం. వెంటనే దాన్ని పేపర్ మీద పెట్టేస్తాను. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాను నేను ఇక్కడ ముందు ఏం చేస్తున్నాను అనమాట, ఇందులో నేను చేసేది ముందు దాన్ని నేను ఆకలింపు చేసుకున్నాను, నాకు కనపడిన దాన్ని నేను గ్రహించుకున్నాను. నేను గ్రహించుకొని ఐ ఎంజాయ్డ్ దట్. దేర్ వెంటనే ఏం చేసి నేను దీన్ని తయారు చేయాలి, రాయాలి, ఒక బొమ్మ వేయాలి, నేను చూసినట్టు దించుకోవాలి. సో దట్ ఐ కెన్ సీ ఇట్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ 100 times అండ్ ఐ గెట్ ఎ సాటిస్ఫాక్షన్ ఇన్ క్రియేటింగ్ వాట్ ఐ హ్యావ్ సీన్ దేర్. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఆ క్రియేట్ చేసే ఎబిలిటీని నేను ఇక్కడ అప్లికేషన్ లోకి తెస్తున్నాను. తెచ్చాక ఏం చేస్తాను, నేను దాన్ని గుర్తు చేసుకుంటాను, మెమరైజేషన్. ముందు నేను ఏం చూశాను, సో దీన్ని ఎలా ప్రజెంట్ చేయొచ్చునో ఒక ఐడియా నేను క్రియేట్ చేసుకుంటాను. నేను ఒక ఐడియా క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత దాన్ని బుర్రలో ఫిక్సప్ చేసుకుంటాను, రిటైన్ చేసుకుని గీయడం మొదలు పెడతాను. గీసేటప్పుడు ఏం చేస్తాను, ఐ విల్ బి రిట్రీవింగ్ వాట్ ఐ హావ్ రిటైన్డ్ విత్ రిఫరెన్స్ టు వాట్ ఐ హావ్ సీన్. ఇది నేను దాన్ని రిట్రీవ్ చేసుకుని దాన్ని ఏం చేస్తాను, నేను ఒక పిక్చర్ లోకి ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసి ఒక ఆర్ట్ పీస్ ని ముందు పెడతాను. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈజ్ నేను విజువల్ ఇమేజెస్ ని ఇక్కడ నేను క్రియేట్ చేసేసాను అన్నమాట ఇది. సో ఇటువంటి ఈ కేటగిరీ ఆఫ్ ఇంటెలిజెన్స్ కిందకి వచ్చేవాళ్ళు ఎవరంటే డ్రాయింగ్లు చేసేవాళ్ళు, ఫోటోగ్రఫీ చేసేవాళ్ళు, 3D మోడలింగ్ చేసేవాళ్ళు, మాస్ మీడియా వాళ్ళు, వీళ్ళందరూ కూడా ఈ ఇంటెలిజెన్స్ ను ఉపయోగిస్తారు అన్నమాట. తర్వాతది లాజికల్ మ్యాథమెటికల్ ఇంటెలిజెన్స్. అంటే ఇక్కడ ఏమిటంటే ఒక విషయం మీద ఇక్కడ రీసెర్చ్ యాటిట్యూడ్ అనమాట. ఇది లాజికల్ మ్యాథమెటికల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఉన్న విషయాలతో సాటిస్ఫై అయ్యే రకాలు కాదు. వీళ్ళు ఒకటి పట్టుకున్నారంటే దాన్ని అనలైజ్ చేస్తారు, తర్వాత అందులో లాజిక్ అంతా ఉపయోగించి దీన్ని ఇంకా ఏ విధంగా మనం ఇందులో నుంచి కొత్త విషయాన్ని బయటకు రాబట్టవచ్చునో అది ఏ విధంగా మన సొసైటీకి ఉపయోగిస్తుంది అని ఆలోచించి వాళ్ళు కొత్త విషయాల్ని కనిపెడతారు అన్నమాట. ఇందులోకి వచ్చే వాళ్ళు ఎవరంటే ఇన్వెస్టిగేటర్స్, సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్స్. అంటే ఈ సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్స్ కూడా అంతే, వాళ్ళదంతా సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్స్ మనందరికీ తెలుసును. వాళ్ళదంతా మనకి మ్యాథమెటికల్ ఇంటెలిజెన్సే కదా, లాజిక్కే కదా అక్కడ ఉండేది, మనకు ఉండేటటువంటిది డిజిటల్ ఇదే కదా మనకు ఉండేది. మనకు ఉండేదంతా కూడా ఇప్పుడు ఎక్కువగా డిజిటల్ మీన్స్ పోతున్నాయి కదా. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి నేను మీకు ఇప్పుడు ఈ పాఠం చెప్తున్నాను. నేను ఉదాహరణకి ఇక్కడ చూడండి, ఈ పాఠం చెప్పేటప్పుడు నేను మీకు స్క్రీన్ షేర్ చేస్తున్నాను. ఇలా స్క్రీన్ షేర్ చేస్తూ చెప్పాలి అనేది ఒక ఆలోచనే కదా. నేను చెప్పేది చూపిస్తూ చెప్తే మీకు అర్థమవుతుంది కదా చక్కగాను. లేకపోతే నేను చెప్తుంటే పోయిందల్లా పోతూ ఉంటుంది, చెప్పేసి అయిపోయిన తర్వాత మీకు రిటైన్ అవ్వదు. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, నేను చెప్పింది ఇక్కడ ఎదురకుండా ఉంటే అయిపోయింది కూడా ఒక కంటిన్యూటీ మీకు రిటెన్షన్ ఉంటూ ఉంటుంది. అందుకని చెప్పేసి స్క్రీన్ షేరింగ్ కనిపెట్టారు కదా. ఈ స్క్రీన్ షేరింగ్ కావడానికి వాడు ఎన్ని ఆల్గారిథమ్స్ రాసి ఉంటాడు, ఎంత లాజిక్ మ్యాథమెటికల్ అండ్ పజిల్స్ వాడు ఉంటాడు వాడు. అంచేత దిస్ ఈజ్ ఆల్ వన్ సార్ట్ ఆఫ్ ఇంటెలిజెన్స్ అన్నమాట. దీన్ని ఏమన్నారంటే లాజికల్ మ్యాథమెటిక్స్. దీంట్లో వచ్చేవాళ్ళు ఇన్వెస్టిగేటర్స్, అంటే ఏదైనా ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి ఒక కొత్త విషయాన్ని ఇన్వెంట్ చేస్తారు వీళ్ళు. అలాగే సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్స్. అది నెక్స్ట్ కైనెస్థెటిక్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఐ సెడ్ రిలేటింగ్ టు బాడీ, ఫిజికల్ లెవెల్ అన్నమాట. ఇందులో మీరు మనకున్నటువంటి ముఖ్యమైన మూడు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఒకటి ఫిజికల్ లెవెల్, రెండోది మనస్సు లెవెల్, మూడోది బుద్ధి లెవెల్. మనకున్న బేసిక్ ఫ్యాకల్టీస్ మూడే: మనసు, శరీరం,
మనస్సు, బుద్ధి, ఈ మూడింటికి సంబంధించినవి. మనం ఏమిటంటే ఇక్కడ ఏవైతే మనం ఈ బ్రెయిన్ యాక్టివిటీకి సంబంధించినవి అని చెప్పుకుంటున్నాము మనం, అవన్నీ కూడా బుద్ధికి సంబంధించినవి అన్నమాట. తర్వాత మనకి ఇప్పుడు ఈ చెప్పేటటువంటి లెర్నింగ్ వాటిలో చాలా వరకు మనస్సుకు సంబంధించినవి, మనకి ఏది నచ్చితే అది, అంతే. దట్ ఈస్ అవర్ టేస్ట్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆర్ ప్యాషన్ వాట్ ఎవర్, ఇది అనమాట. సో ఇవన్నీ మనస్సుకు సంబంధించినవి. ఫిజికల్ సంబంధించినవి వెయిట్ లిఫ్టర్స్, తర్వాత ఈ పరుగు పెట్టే వాళ్ళు, వీళ్ళేమంటాం మనం అథ్లెట్స్, వీళ్ళంతా ఉంటారు కదా, గేమ్స్ అండ్ స్పోర్ట్స్ పర్సన్స్, వీళ్ళందరూ కూడా కైనెస్థెటిక్స్ లోకి వస్తారు అనమాట. సో బాడీలీ కైనెస్థెటిక్ ఇంటెలిజెన్స్, వీళ్ళెవరు, డాన్సరు, అథ్లెట్, సర్జన్ ని కూడా పెట్టారు చూడండి ఇందులో. ఎందుకంటే అక్కడ వర్క్ చేసేది అతని ఫిజికల్ లిమ్స్ వర్క్ చేస్తాయండి. బ్రెయిన్ లో ఆ కాలిబర్ ఎలాగ ఉంటుంది, ఆ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది, కానీ ఆ నాలెడ్జ్ ని అప్లై చేసేవి ఏమిటి ఇక్కడ, లిమ్స్. ఒక సర్జరీ చేస్తున్నాడు అంటే ఆయన చేతులు ఆయన చెప్పినట్టు వినాలి, ప్రిసైజ్ గా వినాలి, వణకూడదు, అవి పక్కగా పోకూడదు, లేకపోతే కోఆర్డినేషన్ పోకూడదు. ఏది, ఆబ్జెక్ట్, థాట్ అండ్ హీజ్ లింబ్, వీటి మధ్యన కోఆర్డినేషన్ పోకూడదు. సో ఇవన్నీ కూడా ఉండేవాడు సర్జన్ అనమాట. సో వీళ్ళందరూ బాడీలీ కైనెస్థెటిక్ ఇంటెలిజెంట్ పీపుల్ వీళ్ళు. తర్వాత ఇంటర్ పర్సనల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే సోషల్. ఇంటర్ పర్సనల్ అంటే ఇన్ బిట్వీన్ ది పర్సన్స్. దిస్ మీన్స్ దిస్ రిఫర్స్ టు సోషల్ ఇంటరాక్షన్స్. ఐ సెడ్ బై హిస్ సోషల్ ఇంటరాక్షన్స్ విత్ అదర్ పీపుల్. ఇందులో ఏముంటారంటే ఇన్స్ట్రక్టర్స్, రైటర్స్, వీళ్ళందరూ మీకు రైటర్స్ అనేవాళ్ళు ఉత్తినే రాసేస్తారు అనుకోకండి. వాళ్ళు బోర్డులంత సర్వే చేస్తారు, బోర్డులంత మంది క్వశ్చన్ చేస్తారు, బోర్డులను ఇంటర్వ్యూస్ చేస్తారు. ఎంతో నాలెడ్జ్ సంపాదించిన తర్వాత యూ వుడ్ బి ఏబుల్ టు రైట్ ఎన్ ఆర్టికల్. సో అలాగే ఇన్స్ట్రక్టర్ కూడా అంతే, ఆయన కూడా అంతే. సో ఇటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఇంటర్ పర్సనల్ ఇంటెలిజెన్స్ కేటగిరీలోకి వస్తారు. నెక్స్ట్ ఇంట్రా పర్సనల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే, ఇంట్రా పర్సనల్ చెప్పాను కదా, సోలో, నాలంటాడు అనమాట. ఈజ్ ఎ లోన్ లెర్నర్, ఇండిపెండెంట్ లెర్నర్స్, క్రియేటివ్ అండ్ మోటివేటెడ్. నేను ఇండిపెండెంట్ గా నేను ఒక్కడనే కూర్చున్న వరకు నేను చదువుకుంటున్నాను అంటే నాకు ఎంత ప్యాషన్ ఉండాలండి, ఎంత మోటివేషన్ ఉండాలండి. నాకు ముఖ్యంగా ఇప్పుడు మీకు మోటివేషన్, ఇప్పుడు స్టూడెంట్ లెవెల్లో చిన్నపిల్లలకి మోటివేషన్ తప్పకుండా ఉంటుంది. ఎందుకంటే వాడు హస్ టు బిల్డప్ ఏ కెరియర్ అండ్ గో త్రూ హిజ్ లైఫ్, అతనికి ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేనున్నాను, నాకు అన్ని కంఫర్ట్స్ ఉన్నాయి, నాకు పని చేయాల్సిన అవసరం లేదు నాకు, కానీ నేను పని చేస్తున్నాను. ఎందుకు చేస్తున్నాను? నేను పని డబ్బుల కోసం చేస్తున్నానా? లేదు. నేను దేనికోసమో ఈ పని చేయటం లేదు. The only driving force is my passion and my motivation. I motivate myself, self motivation, and I learn myself. అంటే నేను ఇప్పుడు ఈ పరిస్థితుల్లో 10 మంది దగ్గరికి పోయి 10 చోట్లకి పోయి ఇంటరాక్ట్ అవ్వడం ఇవన్నీ కూడా నేను చేయలేను, నాకు అవసరం కూడా లేదు. బట్ ఐ విష్ టు లెర్న్, ఐ విష్ టు ఇంప్రూవ్, ఐ విష్ టు లెర్న్ సర్టన్ న్యూ థింగ్స్. దేర్ఫోర్ దిస్ ఈజ్ ఐఎమ్ టోటల్లీ డ్రివెన్ బై మోటివేషన్ అన్నమాట. కనుక ఇది ఇంట్రా పర్సనల్. ఇంట్రా మీన్స్ విత్ ఇన్, అంటే ఒక పర్సన్ తనలో తనే చేసుకునే పని, సెల్ఫ్ లోన్ లెర్నర్ అదనమాట. తర్వాతది న్యాచురలిస్టిక్ యాజ్ ఐ సెడ్, నేచర్ లో ఉండేవాడు, అది మనకు తెలుసును. తర్వాత ఏంటంటే ఎగ్జిస్టెన్షియల్ ఇంటెలిజెన్స్, ఇది కనపట్టలేదు కదా మీకు. ఓకే, ఎగ్జిస్టెన్షియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే మీకు నార్మల్లీ ఎవ్రీ పర్సన్ బేర్స్ సర్టన్ వాల్యూస్, ఇవి ఉంటాయి కదా మనకి, ఇవి బేర్ సర్టన్ వాల్యూస్ అండ్ వి బేర్స్ సిక్స్త్ సెన్స్ అంటూ ఉంటాం, ఇంట్యూషన్ అంటాం దాన్ని, ఇంట్యూషన్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా ఎగ్జిస్టెన్షియల్. అవి పుట్టుకతోనే వచ్చేవి అనమాట. అవి మనకి కొన్ని సెంటిమెంట్స్, వాల్యూస్, డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ వాల్యూస్, యాటిట్యూడ్స్, ఇంట్యూషన్స్ అంటే సిక్స్త్ సెన్స్ అంటామే, ఇవన్నీ కూడా మనకి పుట్టుకతోటి వచ్చేటటువంటివి. అంటే ఎగ్జిస్టెన్షియల్, ఆల్రెడీ విచ్ ఆర్ అక్వైర్డ్ బై బర్త్. వీటిని ఉపయోగించుకుని చేసేవాళ్ళు ఉంటారు, అంటే జ్యోతిష్యం చెప్పేవాళ్ళు, ఫేస్ రీడింగ్ చేసేవాళ్ళు, ఇలాంటి వాళ్ళందరూ అనమాట ఇక్కడ. అది అంటే నిజమైనటువంటి వాళ్ళు, దొంగలుగా, అది వీళ్ళందరూ ఇందులోకి వస్తారన్నమాట. సో ఈ హోవర్డ్ గార్డ్నర్ అనేవాడు ఈ ఇంటెలిజెన్స్ అన్నింటిలో ఈయన ఇన్ని స్టైల్స్ లో వీళ్ళు లెర్నింగ్ చేస్తారు అని చెప్పేసి ఈయన చెప్పాడు అనమాట. ఇక్కడికి ఇవాళకి ఆప్ చేద్దామండి. రేపు చూడండి సోషియో కల్చరల్ థియరీస్, దీస్ ఆర్ ఆల్ ది కోఆపరేటివ్ లెర్నింగ్ థియరీస్. ఇక్కడ లేవ్ వైగోట్స్కీ అనేటటువంటిది చాలా ఇంపార్టెంట్, చాలా ఇది కొత్తగా వచ్చింది టాపిక్, నేను ఇది కలెక్ట్ చేసి పెట్టాను అనమాట. లేటెస్ట్ ఎగ్జామినేషన్స్ మొదలు పెట్టారు, పూర్వంలో ఇది ఇవ్వలేదు ఇప్పుడు మొదట్లో. అంచేత ఇది కూడా కొంత లిటరేచర్ కలెక్ట్ చేసి నేను తయారు చేశాను. లేవ్ వైగోట్స్కీ సోషియో కల్చర్ థియరీ ఆఫ్ కాగ్నిటివ్ డెవలప్మెంట్. కాగ్నిటివ్ డెవలప్మెంట్ ఈస్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ బ్రెయిన్ ఫ్యాకల్టీస్. దిస్ విల్ లుక్ ఇన్ టు tomorrow. So thank you. Good night. I am stopping here, closing this session. Okay. Saranande. Good night. We'll meet tomorrow again.
Okay. Okay, sir. Thank you, Bhavika. నమస్తే అండి. Thank you, sir. ఓకే, ఫైన్, గుడ్ నైట్.